repair. في mechanism that cells use. It's called trans-lesion DNA synthesis, which means ايش؟ trans يعني انه trans-lesion يعني بالضبط من الليجن. This mechanism is used by cells whenever they are in a hurry. They're doing DNA replication. They see that there is a pyrimidine dimer. They don't know how to handle it. There is no time to fix it. So what they do, a DNA polymerase responsible for DNA synthesis gets dissociated from the DNA. بيجوا specialized DNA polymerases تانيين ما بنحكي عنهم. And what they do, they jump over the lesion, and by doing that, they also add few bases. Okay, these bases, although they have the ability to recognize ايش البيس اللي محطوط, إلا إنهم they make mistakes. Right? So what happens the DNA polymerase gets dissociated. You have other DNA polymerases coming in. They fill in the gap with any bases. Okay? Sometimes they're correct, other times they're not. But eventually what happens, they get dissociated, but they use the DNA polymerase and it continues the work. Okay? Although this system makes cells survive the DNA mutations, it is error prone and it has low fidelity. And it creates mistakes and mutations. There is another system. It's a recombinational repair system, which means if you have, let's say, a damage in the DNA whereby the phosphodiester, the strand is broken up into two pieces, they must be fixed. And they are fixed via one of two mechanisms that require or that involve recombination. Recombination is يعني زي ال crossover of chromosomes لما يكونوا بالmeiosis. نفس الشيء. What happens you have two mechanisms. The first one is known as non-homologous end joining. So this is a system that connects the two strands back together. مشكلة هذا السيستم although it is efficient, it also creates mutations by doing that. The other one is known as homologous repair system, whereby the missing gaps are filled in by the opposite strand. And then the strand that is taken from this and placed there can be filled in, لأنه you have a strand that is normal. Okay, both of them here are normal. So one of the strands is given to the damaged DNA, and then the gaps are filled in by DNA polymerase, and عندك template. Same thing with the other one, with the damaged one. So there are two mechanisms. This involves a protein known as RAD51. RAD لأنه أجى من كلمة radiation. شافوا إنه هذا البروتين is upregulated لما يكون في عندنا when cells are irradiated. In breast cancer specifically, there is a gene that was identified about 20 years ago or 25 years ago. اسمه سموه BRCA1. BRCA لأنه BR breast CA cancer. So it was the first gene that was identified in breast cancer that causes hereditary breast cancer. يعني it goes from mothers to daughters. And it turns out that this protein, BRCA1, as well as BRCA2, another protein that is related to it, both of them are involved in DNA repair, specifically homologous recombinational repair. Okay? BRCA1 is also involved in coupling transcription with DNA repair as well. ما راح ندخل بالتفاصيل لأنه لساته it's all under research. هلا مشكلة الBRCA1 في عنا احنا social issue. واحدة من الأشياء اللي بدخل فيها الجينيتكس والمولكيولر بيولوجي اللي هي السوشيال ايشوز والإثكس. يعني هلا في سكرينينج للBRCA1 even though تقريبا 10% من البريست كانسر hereditary 10% بس. ومن هدول برضه 10% تقريبا
caused by BRCA1. يعني احنا بنحكي على 1 ل 2% من البريست كانسر cases they are caused by mutations بالBRCA1. Even though يعني كان huge advancement in the field of molecular biology or screening of cancer انه والله اذا عرفنا انه واحدة عندها mutation بالBRCA1 نعطيها الارم انه يعني دير بالك you might develop breast cancer later on in your lifetime. فهذه الايشوز انه طب انت كشخص بدك تعرف اذا عندك ميوتيشن وانه يمكن يصير عندك كانسر ولا لا. This is a big issue. يعني لو سالت البنات اللي موجودين هون مستعدين تعملوا فحص للBRCA1 تعرفوا اذا حيصير عندكم breast cancer or not ولا لا؟ مين مستعد تعمل هذا الفحص؟ Good. مين ما بدها تعمل هذا الفحص؟ طيب. ما حدا رافع ايده which is good والبقية hesitant and you should be. يا حلو انه الواحد يعمل التست ويعرف اذا راح يصير عنده ديزيز معين ولا لا except في number of questions على فرض انه هذا الديزيز we know that it's caused by this mutation على فرض على فرض انه ما في علاج لهذا الديزيز. Why would you know؟ صح؟ I don't know. أنا بس I'm not telling you my opinion. أنا بس بحكي لكم reality, real life. Why would you want to know? Why would you want to live in fear for the rest of your life؟ لأنه في احتمال يصير عندك، في احتمال ما يصير عندك. صح؟ يعني these are some issues. واحد بنط بحكي طب يمكن بعد سنة سنتين يصير في علاج. I would like to know now قبل ما يعني أي شيء يصير. Okay, good logic, nice. So you think about these things. طيب واحدة اكتشفوا عندنا هون في البلد اكتشفت إنه عندها mutation بالBRCA1. حلو؟ And it saved her life. روعة. Except إنه لما الناس تعرف في حدا حيتجوزها؟ في حدا حيتجوز أختها؟ No. بنتها؟ No. ليش؟ لأنه واحد دير بالك رح يصير عنده بريست كانسر. ماشي؟ الاويرنس على هاي المواضيع يعني شوي controversial. طيب واحد طلع عنده mutation that would cause colon cancer. حلو كثير. قدم على شغل، الشغل رافضه. هي يابا. لا حبيبي. أول شيء التأمين الصحي ما راح نغطيك. لأنه احتمال يصير عندك أنت colon cancer. ما بدنا نعينك وجع راس، إذا أنت مرضت لا سمح الله معناته راح تعطل، راح تكلفنا مصاري، لا الحكاية كلها صحيح؟ But insurance companies والcompanies in general when they hire people عندهم mutations صار عليها يعني big issues بأمريكا بيحكوا فيها احنا عندنا لساتها ما نحكي فيها in public. ماشي؟ يعني في أشياء issues that you need to be aware of. عملنا احنا we published a paper مع طلاب عملتها نشرناها عن genetic testing. You know what people think of genetic testing عندنا هون في البلد. So it's an interesting study. Maybe you can do the same level of students, for example. So it's an area of research. طلعت واحدة ببريطانيا أولا من سنة and you can read the link. بدها إيش تعمل؟ بدها تستخدم سيستم اكتشفوه في البكتيريا. Two female scientists اكتشفوا إنه في سيستم بالبكتيريا اسمه CRISPR-Cas9. CRISPR وبعدين Cas9 هو nuclease. It's an enzyme. هذا السيستم من البكتيريا بيشبه الاميون سيستم تبعنا، الميموري سيلز اللي اوكي بيشبه هذا it's like an immune system for bacteria to protect themselves من viral infection. ماشي؟ So beautiful system. I think إن هذول two female scientists حياخذوا النوبل برايز. إذا السنة الجاية السنة اللي بعديها أو اللي بعديها السون حياخذوا النوبل برايز على الديسكفري تبعهم. لأنه لما عرفوا السيستم هذا قالوا we can use it. This is what's genius about this work. You know, we can use it to fix mutations before they happen. So, فإحنا بنقدر إنه إيش نعمل؟ ندخل هذا الCRISPR-Cas9 على السيلز اللي كيف بيشتغل؟ بشيل القطعة اللي فيها الميوتيشن بحط قطعة بدالها. ما فيها ميوتيشن. So you can repair mutations. Beautiful, كثير حلو. البوتنشال عظيم جدا. فهذه الساينتست قررت انه هي بدها تعمل ريسيرش على الزايجوتس fertilized eggs بدها تعمل عليهم تعمل جين اديتنج
وجينيتك مانيبيوليشن، تغير جينات وتعرف ايش الجينات المهمه ايش اللي مش مهمه and so on. ف اتس ان الارم، لاحظوا في ريد فلاج عندنا هون، انت عمالك تستخدم الزايجوت. فايثيكال ولا مش ايثيكال تستخدم زايجوت؟ هلا هي بتقول لك لا انا بس حستخدمه اول كم من يوم بعدين I'll kill those cells. ففي ناس بيؤمنوا انه خلص صار في fertilization معناته هذا it's a human being. بقول لك حرام. في ناس بقول لك لا. فطيب هلا البدايه انه راح تبدا تعمل الشغل بعدين بدها تكب السيلز. حلو؟ طب later on بقول لك خلينا نجرب لبعدين نعمل كمان نضل نعمل شيء زياده. قبل شهرين واحد صيني طلع حكى لك في بنتين انولدوا جديد انا عملت لهم جين مانيبيوليشن وجين اديتنج، غيرت الجينات تبعتهم. ضجه صارت بالعالم، استخدم الكريسبر-كاس9، ضجه صارت بالعالم اندر بريشر. الصينيين قاموا مسكوه حطوه بالسجن. عمل شيء ان اثيكال مع انه ما في اثكس بالصين، بس برضه يعني اندر بريشر حطوه بالصين. نو يعني ما في المعايير هذه اللي موجوده عندنا وموجوده بالغرب، يعني هذه مش موجوده عندنا. اوكي؟ فهم فري انهم يعملوا اللي بدهم اياه غير عن احنا وغير عن الغرب. فحطوه بالسجن. طيب بيطلع واحد مجنون بقول لك انا كمان عملت هيك، يلا حل لي اياه. طب بيجوا كابلز بدهم اولادهم يكونوا free of any mutation او disease، بدهم يخلفوا، بدهم يكون عندهم healthy baby. طب مش هذا حقهم؟ هذا حقهم. يعني في a lot of issues that deal with that. والكريسبر-كاس9 ما كان موجود في الطبعة السادسة تبع الكتاب كوبر، بس هلا الطبعة السابعة موجود لأنه خلص دخل التكست بوكس. The potential is amazing with what you can do with molecular biology. Okay, so let's go on على محاضرة transcription. وين وصلت معكم؟ آخر شيء. We defined a gene, صح؟ Yeah, we defined a gene. معناته وصلنا عند transcription in eukaryotes. هون وصلنا. Yeah. ماشي. طب لو اجوا حكوا لكم هذا الفيتس حينولد بهارت بروبلم، راح يعيش 5 اشهر. بينولد موت 5 اشهر. الا اذا عملنا له عمليه جراحيه وهو بطل الامم نعمل له عمليه بنصلح قلبه على اساس انه يعيش. بتقولوا ولا لا نعملها ولا ما نعملها؟ طبعا نعملها، طبعا بنعملها. لو قالوا لكم طيب في عندنا 50% شانس انه ممكن يموت. منيح وراح يموت. نفس الفكره على كريسبر-كاس9. هلا المشكله بالسيستم كريسبر-كاس9 انه اتس نوت 100% accurate، يعني ممكن يروح على منطقه ثانيه غير اللي انت بدك اياها ويعدل الجين تبعك، ممكن يخربها. قديش الليفل اوف accuracy؟ 50%. would you do it ولا لا؟ طب اذا قلت او اذا قلت لا، طب ما انت وافقت ان تعمل عمليه جراحيه. اوكي، وفي 50% شانس انها تكون accurate. فهذا المبدا احتمالات ومبدا الاثكس والبروبابيلتيز يعني كثير مهم هلا بالفيلد اوف molecular biology. ما علينا نكمل على transcription in eukaryotes. In eukaryotic cells, we don't have one RNA polymerase like in bacteria. No, we have 3 RNA polymerases. Each one has its own function. عندنا RNA polymerase 1 و 2 و 3. RNA polymerase 2 هو المهم انه يعمل لي كلهم مهمين. هو اللي بيعمل لي transcription of mRNA. mRNA اللي راح يصير بعدين it will be used to make proteins, and it's also responsible for synthesis or transcription of microRNA as well. نحكي عن microRNA later on. RNA polymerase 1 مسؤول عن ribosomal RNA. RNA polymerase 3 responsible for synthesis of tRNA as well as one type of the ribosomal RNA. ما علينا. هدول الeukaryotic RNA polymerases, they're not like the bacterial enzyme. They need help. حكينا انه the bacterial RNA polymerase 2 what it does انه it acts as a helicase, unwinding the DNA, and it rewinds the DNA and it synthesizes.
and it can recognize the promoter as well. يعني بيعمل multitasking هو. ال RNA polymerase 2 اللي موجود عندنا بالسيلز، لو سمحت سكر الباب لو سمحت. فال RNA polymerase 2 needs help in eukaryotic cells. It needs help by a number of proteins مسمينهم general transcription factors. General ليش؟ يعني transcription factors عرفنا ايش يعني. General ليش؟ لأنه they are not specific for a certain gene. They work on all types of genes. So they're called general. And they are given TF2 معناته إنه they work, they are specific for RNA polymerase 2. فعندنا TF1 as well, عندنا TF3 لأنه هذا له بروتينات وهذا له بروتينات. ماشي؟ they're known as TF2 وبعدين they're given a designation A, TF2, B, TF2, C, TF2H حكينا عنها قبل هيك. Right? So they need help. هذول ايش بيعملوا general transcription factors? Well, they help position the RNA polymerase to the promoter. They pull apart the two DNA strands and they act as helicases, and they push the RNA polymerase forward. They activate the RNA polymerase. They initiate. They force it to start transcription. طيب نحكي هلا على السيكونسز. حكينا على البروموتر تبع البروكاريوتيك cells. نحكي على البروموتر of the eukaryotic cells. Things are more complex in eukaryotic cells. اكتشفوا انه there are different types of promoters. There isn't just one type of promoter. And a gene may have one or two of these different promoters. It was thought that we have something known as a data box. A data box هذا على position -25. وعرفنا ايش يعني minus على -25, and it looks like the -10 region consensus sequence اللي موجودة في البكتيريا، لأنه if you look at the sequence تبعت ال -10 راح تشوف إنه it's full of T's and A's. It's like a data box as well. فهذا موجود بالgenes، لكن موجود in 20% of genes only. There are other types of promoter regions like TF2B recognition element, وبعدين عندنا downstream promoter element, and we have a promoter known as an initiator. لاحظوا انه البروموتر زي هذا مثلا موجود downstream، موجود جوا الجين، مش موجود upstream of the transcription start site. هذا واحد. اثنين، لاحظوا انه الانيشيتور it encompasses، يعني it contains the +1 site. يعني برضه مش جاي قبل ال +1 site. So there are differences, or there are different types of promoter regions in eukaryotic genes. What the RNA polymerase 2 does, it binds to the promoter, like it does so with the help of with a combination of transcription factors, general transcription factors. احنا راح نركز على اثنين منهم اللي هو TF2H و TF2D. لأن أول واحد بيجي على البروموتر ريجن هو TF2D. Okay. وبعدين بيجوا بقية الشعب بيجي معاه ال RNA polymerase and so on. There is something about this figure that I don't like. هو حلو، الألوان حلوة، الصورة حلوة، الإلستريشن حلو، لكن there is something that I don't like اللي هو إنه حاطين كل ال promoter regions هون. Okay. Genes have one or two of these sequences. Notice كمان something. نحكي على كلمة element. نحكي كلمة element. When you hear the word element, in molecular biology, it means a DNA sequence. Okay? It means a DNA sequence. ماشي. فبيجوا هدول كل proteins and they bind to the promoter region. لكن this is the pre-initiation complex that stimulates what we call basal transcription. Basal transcription يعني the minimal level of transcription. يعني على استحياء عمال بيصير في transcription slowly. It needs activation. And it can be activated by other proteins بنحكي عنهم بعدين. What they do is they can bind to other elements such as the promoter proximal element. هدول بيجوا هدول elements أو sequences هذه بتيجي upstream of the
basic classical promoter region اللي موجودة قبل الجين أو اللي موجودة عند الجين. Okay? فهذه sequences they are gene specific. Okay? And they can also be tissue specific. شو يعني؟ بتتذكروا لما جينا حكينا إنه الأبيرون بالبروكاريوتيك cells إيش هو؟ It's a genetic unit where you have one messenger RNA that can be used to produce different polypeptides. Each one of them has its own distinct function. Like they all participate in the same pathway or mechanism, مثل synthesis of tryptophan or metabolism of lactose and so on. طيب احنا ما عندنا operons in our systems. طب كيف حلينا هاي المشكلة؟ How can we synthesize all of the necessary enzymes for metabolism of lactose? Okay. كيف؟ إنه these genes are, by the way, scattered. These genes are scattered in different chromosomes. هتلاقي على chromosome 1 الانزيم الفلاني enzyme الثاني راح يكون coded by a gene located on chromosome 9 and so on. لكن they all have the same promoter proximal element. معناته لما يجي transcription factor معين it will bind to these elements inducing their transcription. فكلياتهم فعندي harmony. كلياتهم بيصير لهم transcription all at the same time, even though they are localized on different chromosomes because they have the same regulatory sequence. ماشي فهيك احنا حلينا الموضوع بالسيستم تبعنا. Basically what you're saying is no, if one PPE was bound to the promoter of one, الباقي رح يكون فيهم كمان. لا هو نفس البروتين اوكي بيطلع مثلا نحكي عنهم بعدين هدول they bind the same protein binds to this PPE inducing transcription of this gene and this PPE inducing transcription of that gene and so on. Okay? فبصير عندي أنا transcription instead of having يعني one messenger RNA different polypeptides like in bacteria لا أنا عندي different genes like they're all induced, they are all stimulated at the same time لأنه they have the same regulatory subunit. فبصير لهم كلياتهم transcription even though they are localized on different chromosomes. وهذه هي الكونسبت of tissue specific transcription factors as well. احنا كل السيلز تبعتنا عندها نفس الجينوم، نفس الكروموزومات، نفس السيكونس. لكن بتشوفوا انه في بروتين معين it is expressed in pancreatic cells like insulin. لكن insulin is not produced by brain cells or nerve cells. ليش؟ هم عندهم نفس البروموتر وعندهم نفس البروموتر proximal element. It's transcription factors. هذا transcription factor that is responsible for binding to the promoter proximal element تبع الانسولين جين موجود بالpancreatic cells ومش موجود في الbrain cells, and that's why بالbrain cells the gene is silent and in pancreatic cells the gene is active. ماشي؟ فعندنا هون the same concept, عندنا differential expression of transcription factors in different genes can cause tissue-specific gene expression. لاحظوا والله اللانجوج اللي أنا عمالي بستخدمها. Okay? Tissue-specific gene expression. فعندي مثلا in the skin you can have moderate expression. In the liver you can have high level or high expression of a certain gene. In the brain, the gene is not transcribed. ليش؟ لأن هذا الترانسكريبشن فاكتور مش موجود واللي بيساعده كمان. Yes. طب شو اللي بيعمل tissue specific expression of transcription factors؟ هذا الحلو بالموضوع. بدأت من أول ما صار في fertilization للإيج. وصار في differentiation للسيلز. هون في transcription factor، هون ما في transcription factor، وضلوا طول العمر. يعني أوكي بس هم بيصيروا up and down. But it's determined early on when cells differentiate. ماشي ايش اللي بيحددها لما يصير؟ Beautiful question. I don't think that anyone can answer this question. شو اللي بيحدده؟ بس something I read long time ago إنه أنت عندك الإيج لما يصير لها division. Okay? لو صاروا an 8 cell mass وأخذتي واحدة من السيلز okay? It can still differentiate يعني
بيقدروا ما راح ياثروا على البقيه، يعني بيقدروا ياخذوا one cell ويعملوا عليها analysis, genetic analysis و DNA sequencing و PCR and whatever without affecting the rest. وكل السيلز نفس الشيء، يعني كل ال 8 cells نفس الشيء، بيشبهوا بعض تماما. بس لما يصير في عندي cell division كثير، يصير عندي a mass of cells، وقتها راح يصيروا differentiated. كيف؟ لأنه distribution of nutrients والmolecules بالسيتوسول not the same. Okay? فهذا اللي بيحدد إنه هذه السيل راح تطلع هيك وهذه السيل راح تطلع هيك. Okay? هذا بالإمبريولوجي وال development والdifferentiation. يعني أوكي؟ ماشي. فهذه حكاية transcription factors. نحكي كمان إذا أنا عندي باليوكاريوتيك سيستم عندي البروموتر ريجن وشفنا انه هو كومبلكس، وشفنا كمان انه في عندي شيء اسمه بروموتر بروكسيمال element, okay, and it can determine tissue specific gene expression. وفي عندي كمان شغله موجوده باليوكاريوتيك سيلز اسمهم enhancers. برضه these are DNA sequences that can bind to certain proteins. ماشي؟ هدول enhancers, what's unique about them? They have several features. أول شيء, they can be located far away from where the gene is. Thousands of kilobases away from where the gene is. طب شو بوصلوا على الجين؟ كيف بيعمل regulation للجين؟ باستخدام خاصية للدي ان اي اسمها DNA looping. إنه الدي ان اي can loop around. It's dynamic. Okay? It can loop around. So you can have binding of a certain regulatory protein on the enhancer, but the DNA can loop and it can touch the whole complex اللي موجود عنده هون، وبستنى بس إشارة الطخة هذه عشان السباق يبدأ، عشان الترانسكريبشن يبدأ. Once you have this interaction معناته إنه these proteins can move forward. طيب هذا الانهانسر so it's located far away from where the gene is. واحد. اثنين, if we take this sequence and if we change its localization, لو جيت قربت على الجين، لو جيت حطيتها بنص الجين، لو حطيتها على آخر الجين, it can still function. ليش؟ لأنه DNA looping سواء راح يمين ولا راح شمال, the DNA can still loop. الشغلة الثالثة, if we take the same sequence and flip it, invert it, do whatever you want to do with it, it can still function as is. فمش لازم تكون sequence معينة. No, you can flip it, but you cannot mutate it. منيح؟ هلا اللي بيصير عندي إنه الانتراكشن بيكون mediated by a protein known as a mediator. فعندي protein هذا هو اللي it mediates the interaction between the proteins that bind to the enhancer with the proteins that are sitting on the promoter. ماشي؟ هذا حكاية الانهانسر. إذا أنا عندي إيش؟ عندي اليوكاريوتيك جين، عندي انهانسر، عندنا التاتا بوكس اللي هي -25 -30 زائد الأذر sequences. عندنا البروموتر proximal elements as well. Enhancers can be located on different places of the genome and they can still be active. هلا الانهانسر برضه في عندي sequence ثاني اسمها silencer. They do the opposite. Enhancer enhances transcription. A silencer it represses transcription. بنفس الطريقة إنه بيصير في interaction وقتها بالبروتينز اللي على silencers they prevent the transcription system كله from starting transcription. فعندنا different sequences كده. So far we talked about يعني أكثر من واحدة. Transcription start site, حكينا على promoter proximal element, enhancer, silencer. So things are more complex. تفضل. عشان يبدا الترانسكريبشن انت مش بحاجه لانهانسر. لكن to stimulate the transcription ويكون really active بدك الانهانسر. فلو حطيت انا هلا في عندنا البروموتر proximal element مش هيك؟ لو شلت انا البروموتر proximal element you can still have some transcription. لانه انت عندك الكومبوننتس هذول كلهم they sit here and they can start transcription لكن very slow, very inefficient.
بس البروموتر بروكسيمال اليمنت بيعطي له بوش، والانهانسر بوش اكثر كمان. طيب. So we can divide transcription into stages: initiation, elongation, termination. In eukaryotes, initiation, what we need, the first protein that comes and binds to the DNA اسمه transcription factor 2D. هذا بيجي يتعرف على البروموتر, it binds to it, and it opens up the DNA, exposing single-stranded DNA. بيجي بعديه ال RNA polymerase 2, it binds to the promoter and it recruits, it attracts other proteins to come forward. من ضمنهم transcription factor 2H. Transcription factor 2D sits on the promoter and it attracts all of the other proteins. من ضمنهم ال RNA polymerase زائد transcription factor 2H. Transcription factor 2H functions as a helicase. It opens up the DNA. ماشي, exposing the single-stranded DNA. فاحنا حكينا على transcription factor 2H earlier إنه هو it's involved in coupling transcription with DNA repair. More, it functions as a helicase. Alright. موضوع على البروموتر والسنبس إنه السنبس can exist anywhere, right? إحنا حكينا السنبس عندنا نوعين, إما يكونوا causative أو يكونوا linked. Okay? Causative إنه they cause a certain phenotype. هدول السنبس causative phenotype, causative SNPs, they can either be in the coding region or non-coding region. Coding region يعني إيش؟ يعني بيغيروا إلى amino acid sequence of a protein, the protein product. Non-coding ممكن يكونوا بالregulatory sequences. من ضمن هدول البروموترز، من ضمن هاي السنبس مثلا في عندنا سنب normally لازم يكون C بالبروموتر region. Okay, عشان يكون في good interaction مع transcription factors. It can change ل A or T, that's a SNP. لكن it affects interaction with the transcription factors affecting transcription. فالtranscription إما يكون highly stimulated أو يكون lowly stimulated. يعني مش هالقد. فالسنبس in promoter regions can affect الphenotype. ماشي. Actually في بيبر نشرناها لطالب ماجستير عندي. طلعنا على واحد من الجينات اللي له علاقه بالمالتيبل سكلوروسيس، تصلب اللويحي المتعدد، فطلعنا على 2 سنبس. واحد من هذول السنبس بيغير من شكل البروتين بالالترناتيف سبلايسنج نحكي عنه هلا. وسنب ثاني موجود في البروموتر. وكل العالم ركز على الثاني هذا اللي بيغير من شكل البروتين. ولقوا انه اسوشيتد مع الام اس. احنا لقينا انه ما له علاقه، لكن السنب اللي موجود في البروموتر له علاقه associated بالMS. So it was a nice study. غريب عن بقيه العالم. Anyhow, elongation. هلا صار عندنا الترانسكريبشن فاكتورز قعدوا على البروموتر فتح، بدهم يتحركوا، هذا الانيشيشن. طب ايش اللي بيخلي الار ان اي بوليمريز موف فورورد؟ اتس ترانسكريبشن فاكتور 2H. برضه شو بيعمل؟ It functions as a kinase. ايه يبقى هيليكيز ومع الدي ان اي ريبير وترانسكريبشن فاكتور وبرضه كاينيز. شو بيعمل بالضبط؟ What it does is it phosphorylates the tail of the RNA polymerase. فكأنه هذا الاجنيشن، كأنه هذا اللي بيشغل السيارة. بصير في phosphorylation، ال RNA polymerase can dissociate من كل طحشة البروتينز الموجودة هون، the collection of proteins, and can move forward. هذا هون صار عندنا elongation. وبضل مكمل ال RNA polymerase لحد ما يوصل على آخر شيء بيصير عندنا termination. The termination is associated with a consensus sequence. Please do not get it confused with stop codon. Stop codon من translation. Okay? فإحنا عندنا consensus sequence. بالDNA هي AAT AAA. بالRNA حتكون AAU AAA. هذه هي السيكونس. Followed by CA, followed by a geo-rich sequence. هذه لما يجي ال RNA polymerase يشوف AAT AAA وعمال بيعمل ال RNA بقول ايه انا وصلت، شكلي وصلت. بعدين بشوف ال CA، بعدين بشوف ال geo-rich sequence موجوده في المسنجر RNA، فبيعرف انه هون لازم انه يوقف.
what it does or what happens إنه this CA is cleaved معناته خلص قطعنا ال RNA termination of transcription. واحد اثنين بيجي انزيم ثاني اسمه poly A polymerase. It adds a stretch of like 200 A's at the end of the messenger RNA. Okay? هنا صار في عندنا termination of transcription. حكينا عن اليوكاريوتيك جينز انهم مونوسيسترونيك، بمعنى انه الجين راح يطلع لي 1 messenger RNA، هذا المسنجر RNA راح يطلع لي 1 polypeptide. المسنجر RNA والجينات تبعت اليوكاريوتيك سيلز والهيومن سيلز فيهم انترونز اند اكزونز. شو يعني؟ يعني لما يصير في ترانسكريبشن وعندي انا المسنجر RNA راح يكون اسمه بري messenger RNA. ليش؟ لانه مش الماتشور messenger RNA، هذا البري messenger RNA راح يكون فيه sequences known as introns that must be removed. And exons are connected to each other. Very precise mechanism. But we connect the exons to each other and the introns are removed. هيك صار عندي أنا mature messenger RNA. Notice ال A موجود عندنا at the end of the messenger RNA. هذا بسموه RNA splicing. إيش هو؟ Removal of introns and connecting exons to each other is known as RNA splicing. المسؤول عن والمسنجر RNA is known as a transcript in that case. طب شو أهمية الانترونز؟ طب it's a waste of time. أنا عندي انترونز. أهمية الانترونز it stems from a number of things. أول شيء الانترونز can include other non-coding RNA molecules زي المايكرو RNA. ممكن هالمايكرو RNA يكون جزء من الانترون. هاي واحد. اثنين it can contain regulatory DNA sequences. ممكن يكون فيهم enhancer. حكينا الانهانسر ممكن يكون بأي مكان. ممكن يكون فيهم enhancer. ممكن كمان إنه يزيد ال variation among individuals. هذا بنحكي كيف و alternative splicing. طب كيف يعني variation among individuals؟ عندنا بالميوسيس السبرم والإيج بصير في عندنا exchange of genetic material ل cross over. So you can have the مثلا الايج والسبرم تبعت اي واحد اي parent من عندنا منا احنا. لما يصير في meiosis والformation of الايج او السبرم ممكن يصير في عندي formation of different genes بحيث انه يكون عندي exon 1 maternal exon مع paternal exon او العكس. أو ممكن الاثنين يكونوا maternal أو الاثنين يكونوا paternal. So the idea إنه إحنا بنعمل variation of genes بصير في عنا diversity. عشان هيك إحنا we look different. That's why بتطلع على الاثنين بتقول يا الله they look alike. بس في اختلافات بيناتهم. هاي الاختلافات can be caused by this variation, genetic recombination. طب alternative splicing شو يعني؟ This is an option that cells have for certain genes. احنا عندنا 21,000 جين ونص. Is that enough؟ لا، it's not enough. لأن إذا طلعنا على البروتينز احنا عندنا 100,000 بروتين طلعوا من هال 21,000 جين. طب كيف؟ عندي شيء اللي هو alternative splicing and it's tissue specific as well. بمعنى ايش؟ أنا عندي هذا الجين. هذا الجين للتروبومايوسين. شو بيعمل؟ Tropomyosin is an actin binding protein. بربط بالاكتين وبساعد الاكتين انه يعمل ايش ما بيعمل الاكتين. السيل مورفولوجي بالنسبه للمسلز it helps in contraction. ماشي؟ طيب بس المسل cells are not alike. They're different from each other. فمثلا انا عندي السموث مسل cells غير عن مثلا السكيليتال مسلز. بيختلفوا. يعني السكيليتال مسل الكونتراكشن تبعها والريجوليشن تبعها غير عن السموث مسل سيلز. بس الاثنين بدهم تروبومايوسين. الاثنين بحاجه لتروبومايوسين. فايش بنعملوا السيلز؟ التروبومايوسين جين is composed of multiple exons 1 و2 و3 و4 الى اخره لحديد 14. بيجي بالسموث مسل سيلز بتحكي لك you know what؟ انا بدي exons 1 و2 ما بدي 3.
بدي 4 و5 و6 وبدي 8 وما بدي 11 و12 و13 وبدي 14. So they connect the exons مع بعض producing atropomycin protein. تيجي السكيليتال مسل سيل مثلا تيجي تحكي لك يو نو وات انا ما بدي اكزون 2 انا بدي اكزون 3 اللي انت ما بدك اياه انا بدي اياه هلا فالكونكس 1 مع 3 و4 و5 وبعدين بقول لك انا بدي 11 وبدي 12 بس ما بدي 13 و14. ليش؟ لانه هدول بالنهايه راح يعملوا لي بروتين وهذا البروتين راح يكون فيه ريجن معين او ما فيه ريجن معين، هذا الريجن بتساعد على الريجوليشن تبع البروتين، الاكتيفيتي تبعت البروتين اذا كان الاكتيفيتي تبعته عاليه ولا واطيه، يعني it's a mode a type of regulation. فالسيل بتختار الاكزونز اللي هي راح تفيدها بالفانكشن تبعها. هلا الاثنين هذول التروبومايسين in these two cells is known as a tropomyosin. فهو نفس الشيء. It's an actin binding protein. It does the same thing. لكن الريجوليشن تبعه زي ما حكيت بيكون مختلف. فهدول احنا بنسميهم بروتين ايزوفورمز اللي هم نفس البروتين نفس الفانكشن بس في اختلافات بيناتهم among cells. هاي الديفينيشن انا حطيت لكم اياها فوق. Notice something انه السيل لازم انها تربط 1 مع 2 مع 3 مع 4 ما بتقدر انه تيجي 1 بعدين 3 بعدين تعمل 2 بعدين 4. No لازم يكون in that order as well. ماشي؟ ده الساعة. نكمل بكره اقعدوا محلاتكم.